Hello, my dear students. Welcome all. Namaskara, makla eldrigu. Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, all. Hello, my dear students. Hello. Hello, students. Namaskara, eldrigu. Hello, 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 all. Hello, Pranati. Hello, Sakshi. Hello, Bhavani. Hello. Hello, Saroja. Hello, Sanjana. Hello, Baswaraj. Mohit. Yes, NW, Nick, Kumar, Diksha, Nirmala, Karthik, Sushmita. Yes, there are many students. Yes. Good morning, Makla. Namaskara, eldrigu. A very, very, very good morning. Good morning, all, or good afternoon, all. Yes, Namaskara, Makla, eldrigu. Good morning, all. Okay, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? How are you all doing? So, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ. Yes, so difference between Laksha and Crash Course. Laksha Crash Course and Kranti batch. Kranti batch is a YouTube batch and Laksha batch is a Laksha Crash Course is a paid batch. So paid batch ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, paid batch ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ದಿನ 3.5 hours ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಿನ 3.5 hours ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ದರ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ KCETಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ KCETಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನಂತೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 5-6 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ DPP. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಎಸ್, ಗೋವಿಂದ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 marks ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 mark. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಲಿ 1 marks ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 marks ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. Here differentiability is different. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ some other day, but today I am discussing only differentiability. Okay, and then coming to trigonometry. So coming to trigonometry here, trigonometry 1 ಅಥವಾ 2 marks ಬರುತ್ತೆ. Okay, so trigonometry it is 1 or 2 marks. 1 mark or 1 or 2 mark ಬರುತ್ತೆ. 1 or 2 mark. So it depends. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಷ 1 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷ 2 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ 11th of April ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 11th of April ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗಲೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. 11th of April ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. 11th of April ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಇಂದ ನೈಟ್ ಒಂದು 12 o'clock 1 o'clock ತನಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವತ್ತು? April 11th. ಓಕೆ, April 11th ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡಿಂಗ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
using 𝐿'Hospital's rule. Using 𝐿'Hospital's rule. Usually using 𝐿'Hospital's rule. Okay, using 𝐿'Hospital's rule. Okay, so next points of discontinuity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Points of discontinuity. They will ask about points of discontinuity. Points of discontinuity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಐದರ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 18 years ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನ್ YT ಟಿಲ್ 10th ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಶೋಧನ್ 10th ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತಮ್ಮ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11th ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ MCQs ಅಂದ್ರೆ PYQs, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ DPP ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? DPP ನ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ITF ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಾಟ್ ಬೈ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ITF ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 minutes ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಡಿ, 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 𝐿'Hospital's ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಫ್ limit as x tends to a f of x by g of x, it's in the form of, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? either it should be in the form of 0 by 0 or it should be in the form of infinity by infinity. ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. either it should be in the form of 0 by 0 or infinity by infinity. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? here we differentiate numerator and denominator. Here we differentiate numerator and denominator separately. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ನಾಟ್ u by v rule. We are not applying u by v rule here. We are differentiating separately. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? we get here limit as x tends to a. Okay, so here we get f dash of x divided by g dash of x. Okay, so ಇದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು 0 by 0 ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 0 by 0 ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ until you get a finite value. So this procedure is repeated. Yeah, again differentiate. Okay, so ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? differentiate again with respect to both numerator and denominator separately with respect to x. So this procedure is repeated.
So this procedure is repeated until you get a finite value. This procedure is repeated until you get this procedure is repeated until you get a finite value. Until you get a finite value. ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ತನಕನೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್, suppose if you are given log, okay, log x tends to 0, sorry, limit as x tends to 0, here it is x minus 1 or x plus 1, okay, x plus 1 minus log of x minus 1, okay, x minus 1 log of x plus 1 divided, and minus log of x minus 1 divided by x ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 minus x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲಾಗ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಝೀರೋ. ಲಾಗ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0/0. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Okay, apply L'Hospital's rule now. Apply L'Hospital's rule. So apply L'Hospital's rule. Apply L'Hospital's rule. So what we get here, apply L'Hospital's rule. Therefore we get here limit as x tends to 0. So let me put here 2. Idur jothe 2 anta hakoltini sumne. Okay, so ಈಗ limit as x tends to 0. So what we get here, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1/x plus 1 minus of 1/1 minus x into 0 minus 1 all divided by 2 into 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1/1 minus of 1/1 minus 1. ಓಕೆ, 1 minus 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 plus 1 and here it is minus 1 divided by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 1 plus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೋತ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. 1 plus 1 divided by 2 ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, 2/2 which is equal to 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು L'Hospital's rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? So I have differentiated numerator separately and denominator separately, and this is what we got. Okay. So ಈಗ okay, fine. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Limit as x tends to 0. So 1 minus cos 2x divided by x square. So ಇದನ್ನ find this ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, do this one then. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸಾವಿತ್ರಿ. ಹೌ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಮ್. ಸಿ, I have differentiated this separately. ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1?
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದದು? ಲರ್ನ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2x. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 0/0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0. Okay, so we got here 1 minus cos 2x divided by x square. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? 0/0 ಫಾರ್ಮ್. So what we get here? What we get? Limit as x tends to 0. Limit as x tends to 0. We got here 2 sin 2x divided by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, 2x divided by 2x. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 sin 2x divided by 2x ಬಂತು. Now watch here. So again it's of the form 0/0. ಇಲ್ಲ either you can go with sandwich theorem. Sandwich theorem ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ as theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ either you can go by sandwich theorem ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, either you can go with sandwich theorem or once again you can apply the L'Hospital's rule. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ L'Hospital's rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ 2ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 2 ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1 minus cos 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 minus of -2 into sin 2x. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 2 sin 2x. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 sin 2x ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಗ sin 2x divided by 2x ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 into 1 which is equal to 2. This value is nothing but 1. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ L'Hospital's rule ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ L'Hospital's rule ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ L'Hospital's rule. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 2 into it is 2 cos 2x divided by 2. ಸೊ what we get here, one of the 2 get cancelled. This is 2 into 1 which is nothing but 2. So this is the right answer. You can use the half angle formula also. Half angle formula la regular formula ne. Nandita, 1 minus cos 2x is nothing but 2 sin square x. 1 minus cos 2x is nothing but 2 sin square x. Adunu use ಮಾಡಬಹುದು Nandita. You can use that also. Yes Ganesh, it will be helpful. So ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. f of x is equal to e power x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, this will be the graph we get. ನೋಡಿ, f of x is equal to e power x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, e power x ಅಥವಾ a power x, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, these are exponential functions. ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Remember this, the graph will be like this. Graph ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ and here we get 0, 1. So here it is x and x dash and x. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ exponential functions are continuous in its domain. Are continuous in its domain, that is R. Are continuous in its domain R. ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, u by v ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and also I will be discussing some concepts also. and ನೋಡಿ, and ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. f of x is equal to log x to the base a. Okay, log x to the base a. ಇದರಲ್ಲಿ coming to this log x to the base a students. Okay, so here log x to the base a. So logarithmic function. This is a logarithmic function and here a is greater than 1. Okay, a is greater than 1 case ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here, a is greater than 1 case. So a is greater than 1 case. Here we get 1, 0 and the graph will be like this. Graph ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So this is x dash.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಕರ್ವಲ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ? ಈ ಕರ್ವಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕರ್ವಲ್ ಏನು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. log x is also continuous, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? is also continuous for in its domain. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎಸ್ at x is equal to 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, PYQs ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು 11th of April. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೇರ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್? ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್? ಹೌದಾ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲ ಅಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ನೋ. It is continuous for r minus z, that is non-integer values. At all non-integer values it is continuous. Integers ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, it is discontinuous at integers. Yes, it is discontinuous at integer values. Yes, it is discontinuous at integer values. Exactly. So next ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ sin x ಆಗಾದ್ರೆ f of x is equal to sin x. f of x is equal to sin x and f of x is equal to cos x. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? f of x is equal to sin x and f of x is equal to cos x are continuous where students? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? are continuous in its domain. So what is the domain here? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದು? sin x ಮತ್ತೆ cos x ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದು? for all r, ಹೌದಾ? that is for all x in r, right? Okay, so then coming to the next one, fourth one, f of x is equal to tan x. f of x is equal to tan x and f of x is equal to secant x. Okay, are continuous where? Are continuous where? Are continuous where? Are continuous in its domain. Are continuous in its domain. What is the domain, students? What is the domain here for this? ಯಾವ್ದಿದು ಡೊಮೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ? What is the domain of tan x and secant x? What is the domain of tan x and secant x? ಏನು ಡೊಮೇನ್? discontinuous at 90 degree, ಹೌದು. discontinuous at only 90 ನಾ? 270 ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಕಡೆ -90 -270 ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಕೇಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. r minus it is 2n plus 1, r minus 2n plus 1 pi by 2, r minus 2n plus 1 pi by 2 such that n belongs to z. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, f of x is equal to cot x. f of x is equal to cot x. Okay, f of x is equal to cot x and
and f of x is equal to cosecant x. F of x is equal to cot x and f of x is equal to cosecant x are where, okay, are continuous where, are continuous where, are continuous, ಎಲ್ಲಿ continuous ಆಗಿರುತ್ತೆ, in its domain. So what is the domain? Okay, in their domain. So what are their domain, students? Domain ಯಾವುದು ಇದ್ರದ್ದು? So what is the domain of this? It is nothing but it is r minus n pi. R minus n pi, n belongs to z. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. These things should be known. Okay, so let me come to the problem now, students. Yes, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 45 seconds time. Answer this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. sin x ಇದೆ ಮತ್ತೆ log x ಕೂಡ ಇದೆ. sin x ಮತ್ತೆ log x ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇವೆರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Intersection of both of this is what? What is the intersection of this? Yes. So nodi, this is continuous. This is continuous for all x in R. Okay, and this is continuous for x greater than 0. Okay, so equation 1, equation 2. So equation 1 intersection equation 2 is nothing but x greater than 0. Okay, for all x greater than 0. Agar answer ಏನು? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Option B is the right answer for this. So 51% of the students got the right answer. That is 17 students. ನಾ 34 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yasin, if you are able to study from ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಯಾಸಿನ್, ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದಿ. Yes, it is nothing but it is continuous at x is equal to 3 because it is continuous everywhere alva. This is continuous everywhere. This is continuous everywhere. This is continuous everywhere. This is continuous everywhere and not differentiable and not differentiable and not differentiable at x is equal to 3 and not differentiable at x is equal to 3 and not differentiable at x is equal to 3 because here LHD equals to -1 and RHD equals to 1 ಬರುತ್ತೆ. RHD equals to 1 ಬರುತ್ತೆ. LHD equals to -1 and RHD equals to 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so now coming to this next one. Yeah, coming to the next one students. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. that is log a to the base b. log a to the base b. ಓಕೆ, ಇದ್ದಾಗ log a to the base b ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ 1 by log b to the base a ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ log 3 to the base 4 ಇದ್ದಾಗ log 1 divided by this is also written as 1 by log 4 to the base 3. This is how we write. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬಂದು if f of x is equal to log g of x to the base h of x. So this is very very important thing students. Logarithmic functions condition ಏನಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. So what is the condition here? First thing is g of x greater than 0. Okay, second thing is h of x is greater than 0. Okay, and third thing is h of x is not equal to 1. h of x is not equal to 1. ಈ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ. ನಾನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್ಸ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Try this problem. I am giving you 60 seconds time. At how many points? See the number of points keltiradu. They are asking you at number of points. They are asking you number of points. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ number of points ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, at how many points it is discontinuous ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. at how many points it is discontinuous. ನೋಡಿ, this is written as f of x is equal to, it is log, okay, 1 divided by log of mod x to the base e. This is also written as log e to the base mod x. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಇದು? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? Right. See, yeah. So see students, this is defined. Is not defined. Okay, is not defined or is not continuous. Is not continuous if. ನೋಡಿ, is not continuous if ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ mod x is equal to 0 ಆದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಇಫ್ mod x is equal to 1 ಆದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಆದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸಿ mod x ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. mod x ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. mod x ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸಿ mod x ಏನಾಗ್ಬೋದು? mod x ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. mod x ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ mod x ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು? therefore mod x ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು? mod x ಇಸ್ 0 or mod x is positive. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? mod x ಐದರ್ 0 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. mod x ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ x is equal to 0 ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ x is equal to plus or minus 1. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ mod x is equal to a ಆದ್ರೆ x is equal to plus or minus a ಆಗುತ್ತೆ. This is the case we need to know. So at how many points students? Therefore at 3 points at x is equal to 0, 1 and minus 1, that is 3 points. That is 3 points at which the given function, that is at the 3 points the given function is discontinuous. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I just need to go opposite of it. That's all. I just need to go opposite of it. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. Okay. So now coming to this, the greatest integer function. Okay. So coming to the greatest integer function. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ greatest integer function. So greatest integer function ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So let me take that option C. Okay, just ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, Zeba answered it. Okay, so ಈಗ 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್. This I think everybody can answer. So ಹೇಳಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens here? This is false. Okay, this is false. Yeah, this is true. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, this is false. And yeah, this is also false. Because yeah, it is not continuous. This is wrong. Okay, so therefore students, answer is what? Answer is this. This is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? This is the right answer. Option B is the right answer. It is not continuous at integral points. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ನೋ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ 100 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ KCET. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ 60. ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಅದೇ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ MCQs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ವ್ಯೂಸ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದಕ್ಕ, ಎರಡನೇದಕ್ಕ? ಟಾಪ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ KCET, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವುಗಳು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು, ಈಸಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂಗಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ, ಹಂಗಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋರ್ಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆಹರಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಊರೂರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ದವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಓದ್ದವ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂಗಾದ್ರೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ದವ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯ್ತು ಬಾಸ್, ಧನು ಬಾಸ್, ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಧನು ಬಾಸ್. ಸೆಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಧನು ಬಾಸ್. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಧನು ಬಾಸ್, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಧನು ಬಾಸ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಧನು ಬಾಸ್? ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿ? ಈಗ ತಾನೇ ಸಿಗೋದು ನೀವುಗಳು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ NCERT ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸಾಕು, NCERT ಸಾಕು. NCERT ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಓದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಓದ್ತೀಯನಪ್ಪ ವೈ ಗೌಡ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧನು, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ PW ಚಾನಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ್ಯಮ್ಮ ನೀನು? ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, mod x is equal to a implies x is equal to plus or minus a. What do you mean by this? ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. mod x is equal to 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x is equal to plus or minus 2. What is the meaning of this? ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? What is the meaning of this? ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ +2 ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ 2 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ +2 ಹಾಕಿದ್ರೂ 2 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಹಾಕಿದ್ರೂ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? Therefore we take here x is equal to plus or minus 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ mod x is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ x is equal to plus or minus 1 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ mod x is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ x is equal to plus or minus ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು.
ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 1 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ 1/log0, 1/log0 ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. 1/log1, okay, equals to 1/1, which is not defined. Okay, 1/log of -1, so which is also nothing but 1/0, which is not defined. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್, ಸೊ ಅಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ -1, 0 and then 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ರೇಕೇಜ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ 3 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? -1 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬಂತು, 0 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬಂತು, 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬಂತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಎಸ್, ಸರಿ ಕಣ್ರೋ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. So let me talk about the definition of continuity. ಮಕ್ಕಳ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಯಾವಾಗ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ? ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is continuous. A function f of x is continuous at x is equal to a. A function f of x is continuous at x is equal to a if limit as x tends to a. If limit as x tends to a, f of x is equal to f of a. Okay, what is the meaning of this? This means that LHL should be equal to RHL should be equal to f of a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? So this is the definition of continuity. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. RIP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರೋ? RIP, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ RIP? RIP ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 6 or 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ KCET ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಐ ಆಮ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಗೋದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ರೋಸ್ಟ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು. ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹೌದ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಪಾಪನೆ. ಹೌದು, ಅಶೋಕ್ ಬೈ, ಆಯ್ತು ಬೈ. ಅಶೋಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ. 1-2 ನಿಮಿಷ ಗುರುಗಳೇ, 1-2 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಫ್ ವೆನ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್
at x is equal to a, at x is equal to a when, ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ at x is equal to a? ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು LHL is not equal to RHL ಆದಾಗ, LHL is not equal to RHL ಆದಾಗ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು LHL equal to RHL, LHL equal to RHL but not equal to f of a ಆದಾಗ. ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ is not defined ಇದ್ದಾಗ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ is not defined ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is not equal to, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is not equal to functional value. Your limiting value is not equal to functional value. And ಇದರಲ್ಲಿ okay, ಇದರಲ್ಲಿ functional value does not exist at a. Functional value does not exist at a. Okay, this is non-removable discontinuity. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಎಟ್ x is equal to 1 and x is equal to -1. ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು BMHYT, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಮ್. ಸೊ ಏನಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಗೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, at x is equal to -1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at x is equal to -1 ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ LHL. ಓಕೆ, LHL equals to 1 RHL equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? RHL equals to -1 equals to 1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ -1 equals to -1 equals to 1. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು? -1 -x, ಓಕೆ, -x ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು if x is lesser than -1, ಇದು if x is greater than or equal to -1, and ಇದು ಬಂದು if x is lesser than 1, and ಇದು ಬಂದು if x is greater than 1 ಇದ್ದಾಗ. lesser than or equal to 1 and this is greater than 1 ಇದ್ದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಆಯಿತು. LHL equal to RHL equal to f of -1 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. At x is equal to 1. Okay, at x is equal to 1. At x is equal to 1 we get, ನೋಡಿ LHL. So idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ LHL is what? LHL is nothing but -1, which is -1. LHL is -1. RHL is what? 1. So LHL is not equal to RHL. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು? So it is continuous at x is equal to -1 but not at x is equal to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನು ಕಷ್ಟನಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ LHL ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHL. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾರಿ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್. -1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್
So at none of x is equal to 1 and x is equal to -1. Sorry students, sorry. Option D is the answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 ಇದೆ. Okay, LHL is not equal to RHL here also. ಎರಡೂ ಕಡೆ LHL is not equal to RHL. Sorry. ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ -1 ಇದೆ. ಸೊ LHL, yes, LHL is -1, RHL is 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -1. ಎಕ್ಸ್ ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. therefore we got 1 here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು LHL, ಇದು LHL at x is equal to -1, this is RHL at x is equal to -1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. and ಇದನ್ನ ಬಂದು LHL at x is equal to 1, and this is RHL at x is equal to 1. Okay, fine. So next ವಿಷಯ ಬಂದಿಲ್ಲಿ. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಪೋಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಾಂಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 at ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದು, this is continuous everywhere. ಹೌದು, ಬಟ್ ಹೇಳಿ, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at what? Not differentiable at what students? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು? ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at what? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x is equal to 0 and at x is equal to 1. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so now coming to the next one. So fine, let me take some easy questions first and then I will come to some, okay. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Let me come to these type of problems later. Fine. Okay. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Previously it was option 1. Okay. So 95%. Okay. So now coming to this, answer this students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, anything above 90% is a good mark, Shashank. Anything above 90% is a good mark, Shashank. 90% above ಬರ್ತಾ ಇದೆ, it's a good marks. So get me the answer for this. So which of the following is the false statements? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು false statement? False statement ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they are asking us the false statement. So true statement ಅಲ್ಲ, false statement ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So this is f dash of a. F dash of a exists. ಯಾವಾಗ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ f dash of a exist ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದು, ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, this is not the answer. Okay, limit exists. Yeah, obviously continuous ಆಗಿದ್ರೆ limit exist ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? If the given function is continuous, this exists. So this is true. So this is not the answer. So coming to this is the false statement. So this is the answer. ಯಾಕೆ? Why student? Because we know a definition. Okay, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. every differentiable function is continuous.
ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಹೌದು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಹೌದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. Sorry, this is false. So this is the right answer. This is true, students. This is true. This is not the answer. Idu correct makla. Option D is the answer. Yake? Let me tell you. Please watch here, students. Yake idu? Idu yak false aitu? Karana enu? Option D alla? Yeah, option D alla makla. Yake? Nodi, limit exist agutte, but if limit as extends to a, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು? ಹೇಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಯರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. And then remember this, students, every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. Second part, second thing is continuous function need not be differentiable. Continuous function at x is equal to a need not be differential. Need not be differentiable. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. need not be differentiable. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. need not be differentiable. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಸ್, discontinuity implies discontinuous function is not differentiable. Discontinuous okay, discontinuity at a implies not differentiable at a. Not differentiable at a. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ?
ಸುಪ್ರೀತಾ, ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಗುಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. This information is not sufficient. This information is not sufficient to conclude, is not sufficient to conclude f of x is continuous. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈಗ? ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು? ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ still two more conditions are required. Still two more conditions are required. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಇದು ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Bhagyashree, maybe you don't know the basics, I think. Bhagyashree, maybe you don't know the basics, I think. That's why you are not understanding this. Okay, so tell me students. Yeah, tell me now. Okay, so iduk barana. Yes, so Bhagyashree, please don't spam here. If you are not understanding, if you don't know the basics, please learn the basics and come. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಿ ವೆಂಕಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? It means that it is also defined anta artha. Venki, differentiable at a point means it means that it is also the functional value also exists anta artha. Venki, okay, idral nodi makla, we need to check. Ee riti kottaga, see, remember this note students, remember this note. When a closed interval is given, remember this, when a closed interval is given, okay, when a closed interval is given, find the continuity at, okay, use the split points, okay, to do the problem. Yaudidrali split points, makla split points to do the problem. So split points yaudidrali, which are the split points? Yaudu makla split points idrali?
this pi by 4 and pi by 2 are the split points. ಯಾಕಂದ್ರೆ the function is distributing here. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? ಪೈ ಬೈ 4 ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ರೂಟ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, then here 2x cot x plus b, 2x cot x plus b, again here 2x cot x plus b again, and then here a cos 2x minus b sin x. This is what is given. So ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು x is lesser than pi by 4 ಇದ್ದಾಗ, ಇದು x is greater than or equal to pi by 4 ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಬಂದು x is lesser than or equal to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ, and ಇದು x is greater than pi by 2 ಇದ್ದಾಗ. So use the split points to do the problem. Is this clear for everyone? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ at x is equal to pi by 4. At x is equal to pi by 4. Okay, what is LHL? LHL ಏನು ಬರುತ್ತೆ? LHL is nothing but LHL is nothing but at x is equal to pi by 4. LHL is nothing but pi by 4 plus a into root 2 into 1 by root 2. So we got here a plus pi by 4. Okay, and RHL, what is RHL? So RHL is nothing but it is 2 into pi by 4, okay, into 1 plus b. Okay, so therefore we got here pi by 2 plus b. It is pi by 2 plus b. So LHL equal to RHL ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ LHL equal to RHL ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? we write a plus pi by 4 equals to pi by 2 plus b. Okay, therefore we got here a minus b equals to pi by 4. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this equation 1? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕೇಸ್ at x is equal to pi by 4 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So I am just substituting into this students. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pi by 4 plus a into root 2 and sin pi by 4. What is sin pi by 4? 1 by root 2. This is what sin pi by 4. This is nothing but sin pi by 4. Okay, and ಅದೇ ರೀತಿ at x is equal to pi by 2. At x is equal to pi by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? At x is equal to pi by 2. Yeah, at x is equal to pi by 2 students, cot pi by 2 is 0. So we get here 2x plus cot pi by 2. 2x plus cot pi by 2 plus, yeah, this is LHL. Okay, so this is nothing but 2 into pi by 2 plus 0. 2 into pi by 2 into 0 plus b. So which is equal to b. And then RHL, coming to RHL students, coming to RHL here, here we get cos pi by 4 ಬರುತ್ತಿದ್ದು. Cos pi by 4, cos pi and then b into sin x. So a into cos. So this is a into cos 2 into pi by 2. So minus b into sin x, minus b into sin pi by 2. What is this? This is nothing but it is a into cos pi. This is nothing but cos pi. ಹೌದಲ್ಲ? So a into minus 1 minus b into 1. So therefore here LHL equals to RHL. LHL equals to RHL students. We get here b equals to, this is b equals to minus a minus b. So therefore 2b equals to minus a. 2b equals to minus a or a equals to minus 2b. Okay, let us call this as equation 2. So equation 1 ಏನು ಬಂತೀಗ? Equation 1 ಏನಿತ್ತು? a minus b equals to pi by 4. Yeah, equation 1 implies a minus b equals to pi by 4. ಹೌದಲ್ಲ? So ಇದರಲ್ಲಿ equation 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Use equation 2. So use 2 here. So we get here minus 2b minus b equals to pi by 4. Therefore b equals to minus pi by 12. Minus pi by 12. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, next equation 1. Okay, therefore a equals to minus 2 into minus pi by 12. Therefore a equals to pi by 6. Did everyone understood this? There is no shortcut method mega. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So a equals to pi by 6 and b equals to minus pi by 12. Option C is the right answer.
ನೀವು ನಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ತುಂಬಾ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ x is equal to 1. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ x is equal to 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸಿ, ನಮ್ಮ PW ಮೋಟೋನೇ ಇಷ್ಟು ಕಂಡ್ರು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ನಮ್ಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೋಪ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಸಫರ್ ಆದರೆ ನನಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ನೀವಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಯಾರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಾರು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, 5 ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬನ್ನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋ ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1.5 ನಿಮಿಷ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ, 5 ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x - 3 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x - 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 - x. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ x - 3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದ್ದಾಗ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ x - 3 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ 0 ಅಂಡ್ ಇಯರ್ x ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ 3 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ at x is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ this 1 is what 1 is lesser than 3, ಹೌದಲ್ಲ? this 1 is what lesser than 3. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mod of x - 3 will be equal to minus of x - 3 ಬರುತ್ತೆ. so we get here 3 - x. do you all agree with this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? x - 3, x is greater than or equal to 3 ಇದ್ದಾಗ modulus of x - 3 will be equal to x - 3 and x is lesser than 3 ಇದ್ದಾಗ modulus of x - 3 will be equal to 3 - x. So x ಏನಿದೆ, x is equal to 1, this 1 is lesser than 3, ಹೌದಲ್ಲ? therefore modulus of x - 3 is written as 3 - x. I hope this is clear. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what we get here, this is nothing but f of x is equal to, it is 3 - x and this is x square by 4. So minus 3x divided by 2 plus 13 by 4. So this is for x greater than or equal to 1 and this is for x lesser than 1. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ RHL. So coming to the RHL here. So coming to the RHL students, RHL is nothing but RHL at 1. So RHL at 1 is nothing but 3 minus 1 which is equal to 2. And LHL, this is for RHL students. This is for RHL and this is for LHL. Remember. Okay. So next ಇದರಲ್ಲಿ LHL at 1 is nothing but it is 1 by 4 minus 3 by 2 plus 13 by 4 which is nothing but it is 4 is the LCM, 1 minus 6 plus 13, so which is 14 minus 6 is 8 by 4 which is equal to 2. So nodi also students, also f of 1 is also equal to 2. Therefore ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? LHL equals to RHL, okay, equals to f of it is f of 2, ಹೌದಲ್ಲ? equals to f of 2, sorry, f of 1.
ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ 3, 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲ ಎಟ್ 3 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, 3 ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಲ್ವಾ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಲ್ವಾ 3 ಬರೋದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಅಲ್ವಾ, ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ mod ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 3x ಬೈ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 3x ಬೈ 2, ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 13 ಬೈ 4 ಏನೋ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 13 ಬೈ 4 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, 3 ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3ನೇ ಬರೋದು. Therefore, at x is equal to 3, at x is equal to 3, f of x is what? F of x is modulus of x minus 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರೋದು ಯಾವುದು? modulus of x minus 3ನೇನೆ. I hope this is clear. Okay, therefore, obviously this is continuous alva, this is continuous at 3, this is continuous at x is equal to 3. So therefore it is both at both x is equal to 1 and x is equal to 3, it is continuous at x is equal to 3. Okay, so this is the right answer, this is the right answer. I hope this is clear. See, there is nothing like shortcut control, shortcut illa, it's all about knowledge. ಸಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, KCET ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ವೇನ್ರೋ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರೇ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರೇ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಕ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಕ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್? ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 35 is enough. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 35 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. 30 to 35 ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಡ್ರು. ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವಿತಿನ್ 60 seconds 60 minutes ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್.
ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭವಾನಿ ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ನಾ? ಅದು ಅಜಯ್, ಇಬ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಬ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಭವಾನಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಕಲ್ಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಯಾ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್. Okay, so we get here x minus modulus of x divided by x equals to it is limit as x tends to 0. So it is x minus of minus x divided by x. So therefore we get here limit as x tends to 0. So it is 2x divided by x, which is nothing but 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, and then coming to RHL, this is LHL students. Coming to RHL ಗೆ ಬರೋಣ. So RHL ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? What is RHL? RHL is nothing but limit as x tends to 0 plus, so x minus modulus of x divided by x. So which is equal to limit as x tends to 0 plus x minus x divided by x, which is nothing but 0. 0 by x ಬರುತ್ತೆ. 0. This is what we get. 0 we get. So LHL is not equal to RHL. Okay, LHL is not equal to RHL here. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? LHL ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ RHL ಏನು ಬಂತು? RHL ಬಂದು 0 ಬಂತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. LHL is not equal to RHL. Therefore what happens? It is not continuous. So LHL is not equal to RHS. ಹೌದಲ್ಲ? So yeah, so what is the answer students? Discontinuous things. Okay, so this is the answer. Option B is the answer. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 what we get? At x is equal to 1 what we get? What is the answer for at x is equal to 1? At x is equal to 1 answer is 0 students. At x is equal to 1 answer will be 0 here. I hope this is clear. Okay, fine. So now coming to the next one. Okay, fine. So do this students. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. I am giving you. Okay, I am giving you 60 seconds, 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರು. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Answer this. Fractional part lies between 0 and 1 alva. BMHYT. Search in Google. It lies between 0 and 1 alva. Search in Google, you will get it. So get me the answer for this. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So ITF will be done by Omkar sir. ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 tan square 3x/2 okay divided by x square equals to it is k plus 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಓಕೆ. ಸೊ tan theta by theta equals to 1. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 tan square theta divided by theta square is also equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. when it comes to sin and tan, try to go with your sandwich theorem. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what I can do here I can write limit as x tends to 0. So watch carefully students, so ಇಲ್ಲಿ limit, okay, so tan square, so here tan square, okay, so tan square of 3x/2 ಏನಿದೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, here also, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, see this is written as tan 3x/2 whole square. Okay, so ನಾನು ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, what I need to get here, please watch here 3/2 whole square. Okay, so 3/2 whole square multiplied with 3/2 whole square, multiply and divide by 3/2 whole square. Agree with this? Multiply and divide by 3/2 whole square students, agree with this? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ x square ಹಂಗೆ ಇದೆ. This x square is present as it is. I hope you understood this. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I have multiplied divided by 3/2 whole square, and this is equal to k plus 2. Students. So therefore here we get limit as x tends to 0. So this is tan 3x/2 whole square. Okay, so divided by 3x/2 whole square, okay, into 9/4 equals to, it is k plus 2. Okay, so therefore we get here it is 1. So this value goes to 1 students, istu value ಸೇರಿಸಿ 1 ಹೋಗುತ್ತಾ. Okay, so this will be 1, okay, into 9/4 equals to k plus 2. Therefore k equals to 9/4 minus 2, which is nothing but it is 1/4. So k is equal to what? 1/4 is the answer. So what is the option students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this here? Did everyone understood this? Okay, fine. So coming to the next one. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x square ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, x square is here. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿನೇ 1 ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಖಿತ x square ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಪೋಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ x square plus 3x minus 4 divided by x minus 1 equals to k square plus 1. So this is nothing but it is in the form of 0/0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, therefore we get here limit as x tends to 1. So it is 2x plus 3, okay, divided by 1. So which is equal to, it is equal to 5 equals to k square plus 1. So therefore we get here k square is equal to 4. So k is equal to plus or minus 2. So k is equal to plus or minus 2. Option C is the right answer. ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Option C is the
right answer. I hope this is clear. Fine. So option C. So option B anta type madbita. Sorry, 75% of the students have given the right answer. 75% of the students have given the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್, okay, in that before question could be done by graph as tan x coincides with y equals to x at theta tending to 0. Okay, so y equals to x ಹಾಕೊಂಡ್ರಾ? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವೆಂಕಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್? ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, okay, sandwich theorem. What is sandwich theorem? Sandwich theorem. What is sandwich theorem, students? Nodi, major ಆಗಿ ಬರೋದು limit as x tends to 0, sin x by x equals to 1. This is first one. Second one is limit as x tends to 0, tan x by x is equal to 1. But, okay, so but ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ limit as x tends to 0. Okay, so x by sin x is also equal to 1, remember. And also, fourth one, limit as x tends to 0, x by tan x is also equal to 1. This is also equal to 1. Remember students, idu basic idu. This is basics. Idu basics ಆಯ್ತು. Okay, but ಇದ್ರಲ್ಲಿ limit as x tends to 0, ಇದ್ರಲ್ಲಿ extra question ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. Suppose we get here sin 3x divided by x ಅಂತ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? How to find this? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. sin 3x ಅಂತ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? 3 is missing. ಈ 3 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 into 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. Okay, y equals to x, straight line passing through origin. ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್, ಓಕೆ, ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ವೆಂಕಿ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಮ್ಮ ವೆಂಕಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, log of 1 plus 2x minus log of 1 minus 2x divided by x. So it's of the form 0 by 0. But this is equivalent to e power k, and this is 0 by 0 form. This is of the form 0 by 0. Okay, so then baratido. So here we get limit as x tends to 0. So this is 2 divided by 1 plus 2x. Okay, minus of -2 divided by 1 minus 2x. Okay, and divided by 1 equals to e power k. So therefore we get here 2 divided by 1 plus, ಇಲ್ಲಿ minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 divided by 1 equals to e power k. So therefore we get here 4 equals to e power k. Therefore take log on both sides. Take log to the base e on both sides. So therefore we got log e power k to the base e equals to log to the 4 to the base e. Therefore k is equal to log to the 4 to the base e. So what is the answer? Option C is the right answer. Right? Okay, very good students, very good. Okay, so ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Answer me this. I have differentiated it, that's all. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನು. Mayank, I have differentiated.
Mayank, I have differentiated numerator separately and denominator separately. Mayank, that is a differentiation of log of 1 plus 2x. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ. The differentiation of this, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, this is nothing but differentiation of numerator and ಇದರದು differentiation of denominator. Okay, this is nothing but, this is differentiation of denominator. Differentiation of x is 1 and differentiation of numerator is this. We need to differentiate separately. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ LHL ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHL ಈಕ್ವಲ್ ಟು f(0), ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ LHL ಈಸಿ ಇದೆ, RHL ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. LHL ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ RHL ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು, ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. LHL ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f(0) ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 minus cos 4x divided by x square equals to, it is k. Okay, so therefore students, here it is in the form of 0 by 0. So here we get limit as x tends to 0. It is 4 sin 4x divided by 2x equals to k. So now here we get, so illen barutte iga, now here we get students, it is 4 by 2. Okay, and here limit as x tends to 0. So it is sin 4x divided by x equals to k. So multiply and divide by 4 here, multiply and divide by 4. Okay, multiply and divide by 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore what we got students here, therefore we got, this is 1, ಇದು 1 ಆಯಿತು. So 4 by 2 into 4 ಬಂತು, 4 by 2 into 4 and k, this is nothing but, this is nothing but 8. 8 is equal to k ಅಲ್ವಾ? So k is equal to what? 8. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so get me the answer for this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. I am giving you 90 seconds time, answer this. Second time also you can use L'Hospital's rule. Mayank, you can use L'Hospital's rule for the second time also. Get me the answer for this. ರವಿ, ನೀವೇನೇ ಒಂದ್ಸಲ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ರವಿ. ನಾನೇನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರವಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ರವಿ. 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರವಿ. 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ x is equal to 2. Therefore students, here limit as x tends to 2. Okay, limit as x tends to 2 x square minus k plus 2 into x plus k, okay, all divided by x minus 2 equals to 2. Okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. we know a rule, limit as x tends to a, okay, f of x divided by g of x is nothing but, this is nothing but limit as x tends to a, f of x divided by limit as x tends to a, g of x. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x square minus k plus 2 into x, okay, plus k, all divided by limit as x tends to 2, x minus 2 equals to, it is 2. So therefore students, here we get limit as x tends to 2. So x square minus, it is k plus 2 into x, okay, plus k equals to, it is 2 into. So I am shifting this to right hand side students. We get, it is limit as x tends to 2. So it is x minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ 0/0 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0/0. ಅಂದರೆ x is equal to 2ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ವೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4 minus, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4 minus, it is
k plus 2. Okay, plus, sorry, 4 plus, yeah, 4 plus 2, and again it is 2 plus k equals to, it is 2 into, yeah, 2 into it is 0. Okay, therefore we get here it is 4 minus 2k minus 4 plus k equals to 0. Therefore it is, yeah, this is nothing but 0. Yeah, 0 minus k equals to 0. Therefore k equals to 0 ಬರುತ್ತೆ. So what is the answer? K equals to 0. Option A is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ in the class 11th also it is there. Yeah, somebody was asking this. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮಯಾಂಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು LHL ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RHL ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f(0) ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 0/0 ಬರುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 0/0 ಬರುತ್ತಾ ಅದು ವೆಂಕಿ? ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. 0/0 ಬರುತ್ತಾ ಇದು? 4, 0/0 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ, 0 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. 0/0 ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ 0? ಇದು ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ವಾಸ್ ಇಟ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ. ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. unless and until you won't get 0/0 form, you cannot apply L'Hospital's rule. L'Hospital's rule apply ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ 0/0 ಫಾರ್ಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L'Hospital's ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. L'Hospital's ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇರೋದು 5-6 ಅವರ್ಸ್. 5 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಗುರು ರಂಜನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1200 rupees. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 4:30 5 o'clock ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಖಿತ. 4:30 5 o'clock ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಯಾ, ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಫ್. ಓಕೆ, f of x is discontinuous. f of x is discontinuous if 2 sin x minus 1 equals to 0, therefore sin x is equal to 1/2. Therefore x is equal to it is pi by 6. X is equal to pi by 6, ಹೌದಲ್ಲ? Right? The point of discontinuity is nothing but x is equal to pi by 6. I hope this is clear. Yeah, 30 degree. Fine. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. So tell me for this. Tell me for this. See, here f of x is discontinuous. See, always remember students, x square can also be written as mod x whole square. Remember this. X square can also be written as mod x whole square. Both are same. Okay, so f of x is discontinuous. F of x is discontinuous if x square minus 3 into mod x plus 2 equals to 0, or mod x square minus 3 mod x plus 2 equals to 0. So 2 is written as 2 into 1, and then this is plus, and then this is minus. So we get here mod x minus 2 into mod x minus 1 equals to 0. Therefore mod x equal to 2, and here mod x equals to 1. So therefore we got here x is equal to plus or minus 2, x is equal to plus or minus 2, and x is equal to plus or minus 1. So ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, mod x is equal to a implies x is equal to plus or minus a. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. This I have told already. 4 points. There are 4 points of discontinuity.
ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಕಣ್ರೋ, ಸಾಕು, ಇದು ಸಾಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್, ಸಾಕು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯು ವಾಂಟ್? ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬೇಕಾ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 2:15 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3:15 4:15 4:45. ಸೊ 4:45 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನೇ ಕಷ್ಟ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Trigonometry is actually difficult to attend, but differentiability is easy. Okay, yeah, come back students, come back at after half an hour.
Yes, welcome back. Welcome back, my dear students. Welcome back. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿರ್ಮಲಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೇಟ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು 3rd April, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು 3rd April ಮತ್ತು 5th April 2 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು 2 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, 3rd April ಮತ್ತು 5th April. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 23rd ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ITF ಇರುತ್ತೆ. 23rd ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ITF. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3D ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 25th. And then 28th application of derivatives ಮತ್ತು application of integrals. All these 3 will be taken by Omkar sir. Methods of differentiation by myself 29th. Okay, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd 5th ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3rd 5th 8th 9th ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ PYQs ಓದಿ. ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಂಕಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 287 ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ 500 ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 125 130 ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ವೆಂಕಿ. 125 130 ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅರೌಂಡ್ 125 130 ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್. Yes, I am giving you 60 seconds time, students. 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. LHD ಮತ್ತು RHD ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So Shivu, in KCET there are 3 chapters which are of more weightage. Relations and functions, continuity differentiability ಮತ್ತು differentiation 6 marks ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 6 18 marks ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is equal to, what is f dash of x? So f dash of x is equal to, it is 3 and then minus 2. This is at x, this is right hand derivative. Right hand derivative at x is equal to 0, and this is left hand derivative. At x is equal to 0. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? 0 + 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬೇಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್.
Tell me the derivative of this. Idrad derivative ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. Tell me the derivative of this. Y equals to mod x. See, y equals to mod x is nothing but, students, y equals to mod x is nothing but it is x when x is greater than 0, if x is greater than 0, and minus x if x is lesser than 0, okay, and 0 if x is equal to 0. Right, this is what we have. So therefore we get here dy by dx equals to, therefore this is dy by dx equals to it. This is 1 minus 1 and 0. This is right hand derivative. This is right. Okay. So this is nothing but for x greater than 0. Yeah, this is for x greater than 0. And this is for x is lesser than 0. And this is for x is equal to 0. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು changes ಮಾಡಬೇಕು. So then dy by dx ಇಲ್ಲಿ x not equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. x not equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here we get. Okay. Here we get. What is this? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ if I just discard this condition, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ this will be equal to mod x by x. ಹೌದಲ್ಲ, this is nothing but mod x by x. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? This is nothing but mod x by x. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ mod x by x ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ mod x by x ಬರುತ್ತೆ? What is mod x by x? What is mod x by x is nothing but it is nothing but x by x equal to 1 and minus x by x equal to minus 1. This is if x is greater than 0 and this is if x is lesser than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, this is a signum function. I hope this is clear. Yes, Sharan, you can do that. I hope this is clear. Okay, fine. So now next one ಹೋಗೋಣ ಈಗ. Coming to this. Yeah, tell me student, this is such a easy problem. ಹೇಳಿ ಇದು ಇದೇನಿದು? What is this? What is this? ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? This is such a easy problem. Continuous for all x in R, but and yeah, differentiable at where? So ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? Yeah, see. So what is the answer students for this? This is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? This is the right answer. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. Continuous and differentiable at where r minus 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is r minus 0? 0 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲು ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಹೌದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is not differentiable. Modulus function is not differentiable only at 0. Not differentiable. Okay, only at x is equal to 0. Okay, therefore students, we can tell that mod x is differentiable. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ x in r minus 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So what is the option? Option B is the right answer. Here. Okay, fine. Okay. So now coming to the next one. So modulus of sin x. So modulus of sin x ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ? Yes, exactly. Venki, correct. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. Modulus of sin x. ನೋಡಿ, what is the graph of modulus of sin x students? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, graph of modulus of sin x is nothing but this is what we get. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ x dash, y dash, and then the origin. So here we get minus pi by 2. Okay, pi, and then 3 pi by 2, minus 3 pi by 2, and this is, and also minus 2 pi, and this is pi by 2. Okay, so 3 pi by 2. So then pi. Okay, then sorry, it is pi. Yeah, this is pi. This is 3 pi by 2, and this is 2 pi. So what we get here? Here we get 1. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, the graph will be like this students. So the graph will be like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So the graph will be like this. Okay, so we get the sharp corners ನೋಡಿ. sharp corners. So sharp corners at what point? So here
ಯಾ ಶಾರ್ಪ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಶಾರ್ಪ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, as sharp corners, as sharp corners at x is equal to 0, pi, minus pi, okay, 2 pi, minus 2 pi, etc. So this is nothing but at x is equal to n pi, n belongs to z. Okay, at all these points, f of x at all these points, okay, f of x is equal to modulus of sin x is not differentiable. Is not differentiable. ಇದು differentiable ಆಗಲ್ಲ. This is not differentiable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is not differentiable. I hope this is clear. So what happens here students? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ not differentiable at x is equal to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Option C is the right answer. Okay, at all these points, okay, f of x is not differentiable. I hope this is clear. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ f of x is equal to modulus of cos x, okay, for all x belongs to 0 comma pi by 0 comma 2 pi, okay, 0 comma 2 pi. So tell me students, f of x is equal to modulus of cos x for all x belongs to 0 comma 2 pi, okay, then the points at which, then the number of points at which f of x is, the number of points at which f of x is not differentiable. ಹೇಳ್ತೀರಾ? f of x is not differentiable. Will you all tell me this? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So what is the answer for this? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ. At what points? I am giving you a fixed interval 0, 2 pi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು? Yeah, at x is equal to pi by 2, and at x is equal to 3 pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So how many points? Therefore 2 points. I hope this is clear. Fine. So coming to the next one. Okay. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So let me ask you this question students. First let me ask you this question. If f of x is equal to sin inverse of x, okay, then f of x is differentiable in the interval. Then f of x is differentiable in which interval? Then f of x is differentiable if x belongs to what? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? x belongs to what? x ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಸೊ x ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? if x belongs to what? Tell me. ಯಾವುದು? ವೆಂಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Yes, Anusha is correct. Only Anusha is correct. Anusha and Kishan. Kishan interval mention ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. Anusha and Kishan interval mention ಮಾಡಿಲ್ಲ. Interval mention ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we know that solution. See, we know that f of x is equal to sin inverse of x. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? The f dash of x is nothing but it is 1 by square root of 1 minus x square. Okay, this exists if ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? if f dash of x is defined. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this implies f dash of x ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ this implies f dash of x ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? f dash of x ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 1 minus x square should be greater than or equal to 0. should be greater than 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to 1 by square root of g of x ಅಂತ ಇದ್ರೆ this implies g of x should be greater than 0. So therefore here we get 1 is greater than x square or x square is lesser than 1.
So now here we get square root of x square is lesser than 1. So we know that square root of x square is nothing but mod x. Okay, therefore here mod x is lesser than 1. This implies x belongs to -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So it means that open interval of -1 to 1. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ tell me students for secant inverse of x. Okay, so first, so let me consider, f of x is equal to, secant inverse of x belongs to, okay, is differentiable. F of x is equal to secant inverse of x is differentiable if x belongs to what? If x belongs to what? X belongs to what? X belongs to what, students? ಯಾವುದು differentiable ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Tell me this. Mega, it is not closed interval, it is open interval. Mega, it is not closed interval, it is open interval. Yeah, get me the answer for this. Yes, correct, honest girl, correct. So now the solution for this is f of x is equal to secant inverse of x. Okay, f dash of x is equal to, it is 1 divided by x into square root of x square minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right, exist if ಯಾವಾಗ if x is not equal to 0 and x square minus 1 is greater than or equal to 0. Okay, so both of this case, ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x square minus x square is greater than or equal to 1. So square root of x square is greater than or equal to 1. So mod x is greater than or equal to 1. Okay, sorry, greater than. This is greater than, students. 1 ನಿಮಿಷ. So ಏನಾಯ್ತು ಇದು? So 1 minute, it is struck. Yeah. So 1 minute, students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು greater than ಇದು. It is not greater than or equal to. It is greater than 0. Okay, so here it is, it is nothing but greater than 1. So here also it is greater than 1. So square root of 1 is greater than 1. So x belongs to, it is minus infinity comma minus 1 union 1 comma infinity. ಹೌದಲ್ಲ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? What does this mean? This means that, so therefore x belongs to, it is minus infinity comma minus 1 union 1 comma infinity, or this is also written as r minus minus 1 comma 1. r minus minus 1 comma 1. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು 4 ಆಪ್ಷನ್, r, okay, r minus of minus 1 comma 1, okay, third one r minus of minus 1 comma 1, okay, and then fourth one, okay, empty. So ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the answer is this. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ f of x is equal to tan inverse of x is differentiable. F of x is equal to tan inverse of x is differentiable if x belongs to what? If x belongs to what? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು? Yeah, tell me students, tell me this. So this one is nothing but solution. So f of x is equal to tan inverse of x. So therefore f dash of x is equal to, it is 1 divided by 1 plus x square. This exists. ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ if 1 plus x square is greater than, if 1 plus x square is not equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square not equal to 0 ಆಗಬೇಕು. This is true for all x in R. This is true for all x in R. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ,
ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this. So Ilan Bharata, what is f dash of x here? F dash of x is nothing but 1 by square root of x minus 1 plus it is minus 1 divided by it is 2 into square root of 1 minus x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ exist. ಇದು exist ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ according to this x minus 1 is greater than 0. According to this 1 minus x should be greater than 0. Okay, so therefore here we get x is greater than 1 and here we get x 1 is greater than x or x is lesser than 1. So ಇವೆರಡರ intersection ತಗೊಳ್ತೀವಿ. We take the intersection here. We take the intersection here. Intersection of this is nothing but x belongs to empty set. X belongs to empty set. So what is the option? Option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Option D is the right answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x is greater than 1. ನೋಡಿ, x is greater than 1 ಅಂತಂದ್ರೇನು? x is greater than 1 means we get a value like this. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, and x is lesser than 1 ಅಂದ್ರೇನು? x is lesser than 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x is lesser than 1. ಇದು 1. Okay, so ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Like this. It goes like this. Okay, this goes like this and here it goes like this. ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Is there any common region? No common region. There is no common region, students, here. There is no common region, therefore it is not differentiable anywhere. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? There is no common region here. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? There is no common part here. There is no common part, therefore it is empty. Okay, so next one. Next one, students. Next one. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, let me consider this. Okay, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Okay, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. f of x is equal to tan x ಇದೆ. So f of x is equal to tan x ಇದೆ. So if you don't know the basics, please learn the basics. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. at least you need to know what is inequalities ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ f of x is equal to tan x ಇದೆ. f of x is equal to tan x ಇದೆ. Tell me students, what happens here? f of x is equal to tan x ಇದೆ. Tell me what happens here? No. Okay, so ಇದೊಂದೇ ಸಾಕಾ? Yes. Many students are answering correctly. Yes, this is the answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is wrong. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ and it is differentiable at x is equal to pi by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is wrong. This is also wrong. Okay, and this is also wrong. Sorry, continuous at x is equal to 0. This is true ಅಲ್ಲ? Continuous at x is equal to 0. This is true. Tan x, it is true. Tan x is continuous at x is equal to 0. Okay, so both a and b are the option. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗ್ತಿದೆ, a ಮತ್ತೆ b ಎರಡು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? It is continuous at x is equal to 0 ಅಲ್ಲ? Tan x it is continuous at x is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? both a and b are the answer, students, here. Both a and b are the answer. ಬರೀ b ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, both a and b are the answer. I hope you all understood this. ಅಲ್ವಾ?
ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ ಈಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಬೆಂಕಿ, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, because one end of the curve meets at infinity, the other end of the curve meets at minus infinity. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Get me the answer for this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, f dash of x. What is f dash of x? f dash of x is equal to 1 by 2 into square root of 1 minus e power minus x square. Okay, then here 0 minus e power minus x square into minus 2x. Okay, this is what we get. So we got here, it is plus 2x into e power minus x square divided by 2 into it is square root of 1 minus e power minus x square. Okay, this exists. Okay, this exists if 1 minus e power minus x square is greater than 0. So 1 is greater than e power minus x square, or e power minus x square is lesser than 1. So therefore we get here, it is take log on both sides, take log to the base e on both sides, ಎರಡು ಕಡೆ log ತಗೊಳ್ಳಿ. Therefore we get here log e power minus x square is lesser than log 1. Okay, so therefore here it is minus x square. So this is minus x square into log e to the base e. Okay, so it's lesser than 0. So therefore we got here minus x square is lesser than 0, or x square is greater than 0. So x square is greater than 0 ಬರುತ್ತೆ. So is true for all x in r minus 0. Is true for all x in r minus 0. So what is the option? Option C is the right answer. Option C is the right answer ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು? ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯು ಪುಟ್, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಪುಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಹೌದಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus infinity comma infinity. So minus infinity comma infinity, x belongs to minus infinity comma infinity. Okay, minus 0. I hope this is clear. Okay, fine. So idral check ಮಾಡಿ. The set of all points where the function x into mod x is differentiable. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? The set of all points, okay, at which it is differentiable. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ f of x is equal to, they have given x into mod x. So this is nothing but it is x into, this is nothing but x into x equal to x square if x is greater than or equal to 0, and x into minus x equals to minus x square if x is lesser than 0. See, only we need to check at x is equal to 0 ಕೊಂಡ್ರು. x is equal to 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? f dash of x is nothing but it is 2x and this is minus 2x. So this is equal to 2 into 0, so which is equal to 0. This is equal to minus 2 into 0, which is equal to 0. This is right hand derivative. This is right hand derivative at x is equal to 0. This is left hand derivative at x is equal to 0. So right hand derivative is equal to left hand derivative. Right hand derivative is equal to left hand derivative at x is equal to 0. Therefore it is differentiable everywhere. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ differentiable ಆಗುತ್ತೆ. It is differentiable everywhere. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Fine. Okay.
ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ 2 to 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಚ್ ಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 3π/4 ಇದೆ. ಯಾ ವೆಂಕಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವೆಂಕಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಟ್ x is equal to 3π/4. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೇರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ 3π/4 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos x is equal to ನೆಗೆಟಿವ್. cos x is ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? cos x is ನೆಗೆಟಿವ್. therefore ಏನು ಬರುತ್ತೆ? mod of cos x will be equal to, therefore mod of cos x will be equal to, it is minus cos x. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ? f of x is equal to minus cos x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. therefore f dash of x is nothing but it is sin x. Okay, therefore f dash of 3π/4, it is nothing but it is sin 3π/4. So which is equal to sin of pi minus pi/4, sin of pi minus pi/4, which is sin pi/4, which is equal to, it is 1/√2. So what is the answer? 1/√2 is the right answer. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? So ಈಗ ಏನಾದ್ರು, okay, I hope everybody understood this. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ I will ask you a question, please watch here. If f of x is equal to modulus of sin x minus cos x, okay, modulus of sin x minus cos x, find f dash of pi/6. Find f dash of pi/6 and f dash of, okay, f dash of, it is pi/3. Okay, find f dash of pi/6 and f dash of pi/3. Can you do this? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. For this students, you need to understand the relationship between sin x and cos x. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Listen to me. So watch here students, watch here. This is very important to understand. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Listen to me now. This is 0. Okay, so this is pi/4 and this is pi/2. And this is 1 and this is -1. Okay, so now watch here students, watch here. So this is your sin x graph and this is your cos x graph. Okay, so iden makla idu, this is your f of x is equal to sin x. Okay, and this is your f of x is equal to cos x. f of x is equal to cos x. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬಂತು? ವಾಚ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದು, ವಾಚ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಏನು? cos x. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಏನು? sin x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, pi/4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos x is greater than sin x. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ cos x is greater than sin x. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು pi/4, pi/2. ಓಕೆ, pi/4, pi/2. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sin x is greater than cos x. Do you all agree with this? Students? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Here cos x is greater than sin x and here sin x is greater than cos x. Do you all agree with this? So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? What happens according to this? This is nothing but students, here again we get two cases. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು cos x minus sin x is greater than 0. Okay, and here 0. Okay, so and here 0 is greater than sin x minus cos x. Okay, or sin x minus cos x is lesser than 0. Sin x minus cos x is lesser than 0. This is first case and this is second case. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ mod of cos x. ಓಕೆ, ಸೊ mod of sin x minus cos x ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ now watch here, modulus of cos x minus sin x, okay, will be equal to here cos x minus sin x. And here students, coming to this, modulus of sin x minus cos x, modulus of sin x minus cos x will be equal to, it is minus of sin x minus cos x. Okay, this is nothing but cos x minus sin x. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ cos x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ sin x ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ did everyone understood this? Both are same. ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರೋದು ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರೋದು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos x minus sin x, cos x minus sin x is greater than 0. Therefore modulus of cos x minus sin x is equal to cos x minus sin x, and modulus of sin x minus cos x is also equal to cos x minus sin x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? sin x minus cos x is greater than 0. So therefore students, modulus of sin x minus cos x, okay, is equal to sin x minus cos x, and modulus of cos x minus sin x, is also equal to sin x minus cos x. Did everyone understood this? Reply me fast. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು 3π. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು π/6. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ π/6 and x is equal to π/6. π/6, this belongs to what? 0, π/4 ಅಲ್ವಾ? 0, π/4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0, π/4 ಅಲ್ಲಿ cos x is greater than sin x. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Therefore modulus of sin x minus cos x equal to, it is cos x minus sin x ಬರುತ್ತೆ. It is cos x minus sin x. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x will be equal to minus sin x minus cos x. Therefore f dash of π/3 equal to, it is minus sin π/3, okay, minus cos π/3. So therefore it is minus √3/2 minus 1/2, so which is nothing but minus 1/2 common, that is √3 plus 1. I hope this is clear. Okay, so now coming to the next one. At x is equal to π/3, so sin x is greater than cos x. So therefore modulus of sin x minus cos x is equal to sin x minus cos x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ cos x was greater than sin x. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, so therefore we got here f of x is equal to, it is sin x minus cos x. So therefore f dash of x is equal to, it is cos x plus sin x. So therefore f dash of π/3 equal to, its cos π/3 plus sin π/3. So therefore it is √3 plus 1. Okay, 1 plus √3 divided by 2. I hope this is clear. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು f of x is equal to modulus of cos x minus sin x. Okay, so modulus of cos x minus sin x, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, modulus of cos x minus sin x
find f dash of 3 pi by 4 ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು? will you all get me the answer for this? 3 pi by 4 ಬೇಡ, 5 pi by 6 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. let me take here 5 pi by 6. okay, 5 pi by 6 ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? yeah, these are tough category of KCET questions. ಹೌದು, these are the tough category of KCET questions. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. and Venki, if you are doing it, you are acing the things. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, 5 pi by 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5 pi by 6. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. at x is equal to 5 pi by 6. okay, this means that it belongs to second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin x. okay, sin x is positive. sin x is greater than cos x. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ sin x is greater than cos x? because sin x is positive and cos x is negative alva. ಹೌದಲ್ಲ? right. therefore here this implies 0 is greater than cos x minus sin x. okay, or cos x minus sin x is lesser than 0. cos x minus sin x is lesser than 0. therefore modulus of cos x minus sin x is nothing but it is equal to minus of cos x minus sin x. Minus of cos x minus sin x, it is nothing but sin x minus cos x. So this is your f of x. okay, therefore f dash of x is equal to, it is cos x plus sin x. okay, therefore we got here f dash of 5 pi by 6. so it is nothing but sin 5 pi by 6, cos 5 pi by 6. it is cos 5 pi by 6 divided by cos 5 pi by 6 plus it is sin 5 pi by 6. okay, so therefore we get here it is minus cos pi by 6 and this is plus cos pi by 6. so this is minus root 3 by 2 and this is plus 1 by 2. so we got here 1 minus root 3 divided by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? 5 pi by 2 is nothing but 5 pi by 6 it is. 5 pi by 2 ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. It is sorry. So it is not 5 pi by, this is 5 pi by 6. ಇಲ್ಲಿ 5 pi by 6 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. it is 5 pi by 6. It is not 5 pi by 2, it is 5 pi by 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 pi by 6 ಇದೆ. It is not 5 pi by 2, it is 5 pi by 6. How it is minus cos x? ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ cos 5 pi by 6 is nothing but it is cos of pi minus pi by 6. so therefore it is minus cos pi by 6. so second, cos of pi minus theta. what is cos of pi minus theta? it is nothing but minus cos theta ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ. okay, fine. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Hint is nothing but every differentiable function is continuous. Okay, ಬೇಡ.
ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಇದು 90 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Say x not equal to minus 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is mod of x plus 2? See, mod of x plus 2 is nothing but it is nothing but students, it is x plus 2. X plus 2 if x plus 2 is greater than 0, okay, or x is greater than or equal to minus 2. Okay, and a minus of x plus 2 if x plus 2 is lesser than 0 or it is x is lesser than minus 2. I hope this is clear. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. Yeah, that is correct. Very good, Venki. Very good. First principle method. Okay, you can go with first principle method or also first principle method ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿರೈವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ yes, at x is equal to minus 2 it is not derivable. This is very clear. At x is equal to minus 2 it is not derivable. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. It is not derivable at x is equal to minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲಾಸ್ಪಿಡಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು -2 ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here we get here it is nothing but minus of x plus 2 divided by it is tan inverse of x plus 2 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So it's of the form 0/0. ಇದು 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? It is of the form 0/0. So we differentiate this limit as x tends to -2 minus we get -1 plus 0 divided by it is 1 plus 1 divided by it is 1 divided by 1 plus x plus 2 whole square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ -1 divided by it is 1 plus 0 which is nothing but -1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And now coming to ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. Did everyone understood this? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಣವ್, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಎಸ್ ಪ್ರಣವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು -2 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x plus 2 divided by tan inverse of x plus 2. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ at x is equal to -1. ಓಕೆ, therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Therefore f is not continuous. Okay, at x is equal to -2. At x is equal to -2. Therefore f is not continuous. F is not continuous at x is equal to -2. This implies f is not differentiable. F is not differentiable at x is equal to -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? f is not differentiable at x is equal to -2. ಯಾಕೆ? Because I have given you a case. If you remember students, I have given you a case. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. If you remember, I have given you a case in the beginning. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? Where did it go? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, let me take that case. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. If you all remember students, I have given you a case for that. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದು? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ.
ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, differentiability. This is very important note, students. Differentiability implies first one, differentiability implies continuity. Okay, next second one, continuity does not imply differentiability. Okay, and third one, students, discontinuous implies not differentiable, not derivable. Okay, not derivable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is the important note you need to understand. I am using here this condition. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? I am using here this condition. F is not continuous, therefore it is not differentiable at x is equal to -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲಿಖಿತ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ -1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಲಿಖಿತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, -1 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Likita, you got it? Fine. Yeah. Get me the answer for this. Idu find out ಮಾಡಿ answer. Get me the answer for this. So what was the answer for that? Yeah, previously it was, it is, so it is nothing but, okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ? it is neither continuous nor derivable at x is equal to 2. Okay, so now coming to this one, so coming to this particular problem, do this. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is derivable at every point. It is derivable at every x is greater than 0. Okay, so f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? F dash of x is nothing but it is 2x plus 3. So therefore, which is equal to 2 into 1 plus 3, which is equal to 5. So this is left hand derivative at x is equal to 1. And this one is b. Okay, this one is b into 1 plus 0, which is equal to b. Okay, this is equal to b. This is right hand derivative at x is equal to 1. Therefore students, left hand derivative is equal to right hand derivative. ಯಾಕೆ left hand derivative is equal to right hand derivative? Derivable ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ left hand derivative is equal to right hand derivative ಆಗುತ್ತೆ. Okay, therefore we write left hand derivative is equal to right hand derivative, therefore b is equal to 5 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ b ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಬಂತು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಂಕಿ, ಸೂಪರ್ ವೆಂಕಿ, ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಂಕಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಬಲ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay, derivable at every x is greater every x. Here f of x is derivable. So f of x is derivable at, okay, for all x in R. Okay, so this implies f of x is derivable at x is equal to 1. So this implies
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? therefore we get here students, therefore we get here. So what we get? So now, okay, so this is left hand limit students. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ at 1. Okay, left hand limit at x is equal to 1. So which is nothing but students, it is 1 plus 3 plus a. Okay, so 1 plus 3 into 1 plus a, which is nothing but it is 4 plus a. Okay, and then students, right hand limit at x is equal to 1. So this is nothing but it is b into 1 plus 2. This is b into 1 plus 2. So therefore here LHL equals to RHL, LHL equal to RHL. Okay, therefore we got here, this is b plus 2. So therefore here we got 4 plus a equals to b plus 2. Okay, so therefore, and here b is equal to 5. This implies we get 4 plus a equals to 5 plus 2. So 4 plus a equals to 7. So a is equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Therefore a is equal to 3. So what is the answer here? Option B is the right answer. Fine. Good. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಉಮೇರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕಂತ. ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಉಮೇರ್? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫ್ರೀ? ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಕಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಉಮೇರ್ ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಫ್ರೀ? ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬೋಣ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಉಮೇರ್? ಓಕೆ, ಆದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲ? ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್? So I will give 10 minutes break, you come back. 10 minutes break. 10 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. We shall start with trigonometry after this. Come after 10 minutes students. 10 minutes ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 10 minutes break ಸಾಕಲ್ವಾ? 10 minutes ಬೇಕಾ 15 minutes ಬೇಕಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ MSc. ವೆಂಕಿ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ವೆಂಕಿ? ನೀವು ವೆಂಕಿ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೋಚಿಂಗ್? ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೈಯದ್? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ತರ ಇತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ PW JE ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ ವೆಂಕಿ? You took PW our JE classes like Arjuna ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯ JE ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ JE ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? Yes, that's great. Okay, so for Syed it was a cakewalk, but I didn't see any answers from Syed at all. Previous ಆಗಿ ಸೈಯದ್ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸೈಯದ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೋ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 12 minutes 13 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 14 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 14 minutes ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್.
ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಕಳ್ಸಪ್ಪ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲೇ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಆಗ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಕಳಿಸಿ. RVC ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು RV ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ನಾನೇನು, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳಲಿ? RVC ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಕೇಳಿದಿರಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಿರಿ? ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ? ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. BMS ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, MS RIT ಓಕೆ. BMS ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ MS RIT ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಫಸ್ಟ್ BMS ಇರೋದು ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಶ್ ಶಂಕರ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಶಂಕರ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. So chemistry, I think it will start from 6 o'clock. Chemistry, I think it will start from 6 o'clock. Okay. So let us start with this. Fine. Yes, Syed 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ಸರ್, ನಿಟ್ಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಷ್ಟು ಕಾಪಿನಾ? ದ ಅಲೌಡ್ ಯು ಟು ಕಾಪಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸರ್, ಮೈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ marks is 241. How much should I score to get below 10K? 10K ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಗಿಬೇಕು. 100 110 ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್, ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. 110 115 ಬರಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ 290+ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಯದ್ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 130 135 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 130 135 ಬಂದರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 290 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 130 135 ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, 260 to 270 ಅರೌಂಡ್ 90%. ನಿಮ್ಮದು 120 ಹತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ. 115 120 ತನಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, 297 ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1000 ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ 120 125 ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. 120 125 ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಲಿಖಿತ 285 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 5000 ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 105 110 ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ 1 minus cos x should be greater than or equal to 0. So 1 is greater than or equal to cos x, and so this implies cos x is lesser than or equal to 1. Okay, so this implies students, cos x is lesser than or equal to 1 and greater than or equal to -1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಥರ ಆದರೆ this implies what will be the domain, students? ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? What will be the domain for this? R alva? X belongs to R. Therefore, the domain is real number R. I hope this is clear. Okay. So coming to the next one. Idana madi. Get me the answer for this. Idana answer madi. I am giving you 60 seconds time. Get me the answer for this.
Gottilla Prajwal, I don't know about it. You need to keep on waiting. Okay, so nodi idralli. So here it is 1 minus cos x. Yeah, 1 minus cos x is greater than 0, strictly greater than 0. Therefore, 1 is greater than cos x and cos x is lesser than 1. So this implies students, this implies cos x is greater than or equal to minus 1 and lesser than 1. So this implies cos x is not equal to 1. So cos x is not equal to 1 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x, okay, x is not equal to 1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? So 0, 2 pi, 0, 2 pi, minus 2 pi, okay, etc. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So therefore it is x is not equal to 2n pi. X is not equal to 2n pi. N belongs to z. X is not equal to 2n pi. N belongs to z. So option B is the right answer. Option B is the right answer. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು hardly 40 seconds ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. You can finish these seconds within 40 problems within 40 seconds. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಶರಣ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಶಂಕರ್, ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದಿಸ್ ಇಸ್ sin x minus 1. This is sin x minus 1. Students, one ನಿಮಿಷ ಇದು. Yeah, this is sin x minus 1. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೇನ್? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So here, yeah, this implies students sin x is greater than or equal to 0. Okay, so sin x is greater than or equal to 0. Howdala? This is sin x is greater than or equal to 0. This implies sin x is positive and 0. Okay, so this implies x belongs to first and second quadrant. First and second quadrant. Therefore, x belongs to, it is 0, pi. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It is 0, pi. It is 0, pi, students. No. It is not pi by 2 to 3 pi by 2. It is 0, pi. First ಮತ್ತೆ second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. It should be in first and second quadrant. So therefore it is 0, pi. Okay, and tell me now, students, suppose if it is given f of x is equal to, okay, second one here, f of x is equal to 1 by square root of cos sin x. Okay, 1 by square root of sin x. Find domain. AD. Find domain of this. AD ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Tell me this. ಇದನ್ನ AD ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ AD ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Yeah, tell me, what is the interval here? So here sin x is greater than 0. Here sin x is greater than 0. This implies sin x is positive. Sin x is positive and sin x is not equal to 0. Sin x is not equal to 0. So this implies x belongs to open interval of 0, pi. Open interval of 0, pi. Since sin pi is also 0. Since sin 0 is 0. Since sin 0 is 0 and sin pi is 0. Therefore, we are not considering 0 and pi. 0 ಮತ್ತೆ pi ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, exactly. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. And also answer for this. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? Get me the answer for this.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. sin x minus 1 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. think properly here. So according to this, sin x minus 1 is greater than or equal to 0. So this implies sin x is greater than or equal to 1. So here students, this implies sin x greater than 1 or sin x is equal to 1. So sin x greater than 1 not possible. This is not possible. Idu sadhyave illa. This is not possible. Okay, so therefore according to this, here x is equal to pi by 2. Okay, so x is equal to pi by 2, 5 pi by 2, etc. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what will be the domain? Students? Therefore domain is equal to, if it is in 0, 0, 2 pi ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 0, 2 pi. If it is in 0, 2 pi, okay, here if it is 0, 2 pi, domain will be nothing but it is pi by 2. If it is in 0, 2 pi, domain is nothing but pi by 2. It is not n pi by 2. n pi by 2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 2n plus 1 ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 4n plus 1 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. We get there 4n plus 1 pi by 2. We can write this as 4n plus 1 pi by 2. Okay, so ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4n plus 1 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. x belongs to, okay, 4n plus 1 pi by 2. 4n plus 1 pi by 2. Okay, and n belongs to z. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 4n plus 1 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It is 4n plus 1 pi by 2 students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ f of x is equal to 1 by square root of, f of x is equal to 1 by square root of sin x minus 1. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Find domain. ಆಗ n is even ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವೆಂಕಿ, ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ವೆಂಕಿ. ಡೋಂಟ್ ಟು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, here sin x minus 1, here sin x minus 1 is greater than 0, therefore sin x greater than 1. So this is not possible, therefore no solution. Yes, null set, exactly, null set. So the domain of this, domain range, one ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು range, it is not domain, this is the range problem. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 minus 1 to 1 ಅಲ್ಲ. Okay, so this is a range problem. This is a range problem students, it is not domain problem, this is range problem. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the range of this? Range of f of x is equal to 1 by 2 minus cos x. Yes, ಹೇಳಿ ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ಒಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಒಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ cos x always lies between minus 1 to 1. Cos x always lies between minus 1 to 1. So multiply by minus 1 on both sides. Multiply by minus 1 on both sides. So therefore we get here 1 greater than or equal to minus cos x greater than or equal to minus 1. And then here this is rewritten. Rewrite it as, rewrite ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1 lesser than or equal to minus cos x lesser than or equal to 1. So add 2 now. So if you add 2 students, we get 1, and here it is 2 minus cos x. Okay, lesser than or equal to it is, lesser than or equal to it is 2. Okay, so 3, lesser than or equal to it is 3. Okay, so nodi, listen here students, listen to me. See, if a lies between, students, if x lies between two positive value, here x, a and b are positive. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? a ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ b ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. here both are positive. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, what happens here 1 by a is greater than 1 by x is greater than 1 by b. So this is also written as 1 by b is 1 by x and then 1 by a. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, we know that 2 is lesser than 5. Okay, this implies 1 by 2 is greater than 1 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಓಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ದಿಸ್, ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore we get 1 greater than or equal to 1 by 2 minus cos x is greater than or equal to 1 by 3. So therefore we get here f of x is greater than or equal to 1 by 3 and lesser than or equal to 1. So what we get here, option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಲಕ್ಷ KCET ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಬೆಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಗೋ ವಿತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್. Get me the answer for this. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1200 800 1200 ಇರಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ 1200 rupees ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ Aspiria, Venki, it's correct. I have some other questions also. Okay, so ನೋಡಿ Aspiria ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಓದಪ್ಪ, ಓದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅಂದರೆ BCom BBA ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ MBA ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಆಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಗೋ ವಿತ್ BCom MBA ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೂ MBA ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ. ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಡೌಟ್. Right, that's why I'm asking you to do whatever you like. So we know that, students, cos 2x is greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So multiply by 3 here. So 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ 1. ಸೊ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 plus 3 cos 2x ಬರುತ್ತೆ, is lesser than or equal to 4. So therefore f of x belongs to it is -2 and then 4. So this is the range. Range is nothing but -2, 4. Now my question is, so first, second one, find range of f of x is equal to modulus of 1 plus 3 cos 2x. Okay, modulus of 1 plus 3 cos 2x. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. modulus of 1 plus 3 cos 2x. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this. modulus of 1 plus 3 cos 2x. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Get me this. modulus ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. I have put here modulus. ಮದಿಯಾ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 570 ಪ್ಲಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ PCM ಮಾತ್ರ.
ಯು ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. No, Syed, it's wrong. Syed, it's wrong. Syed, wrong. Syed, wrong. Venki is also wrong. Everyone are wrong. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು. It's wrong, it's wrong, it's wrong, it's wrong, it's wrong. ತಪ್ಪು 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 ತಪ್ಪು. ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 and 4, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. This is what we get. This is -2 and this is 4. Okay, and somewhere here 0 is there. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 2, 0 and then 4, because here 0 is one of the input here. Here 0 is one of the input, students. 0 is the input ala. Here 0 is the input here. 0 is the input between -2 and 4. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get a graph like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here modulus of x lies between what? Lies between 0 and 4. Okay, so therefore this implies modulus of x is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 4. Avudala? I hope this is clear. Last class alla helkodidinalva idana. So therefore students, coming to this solution. So solution, we know that. Okay, same thing. So here students, here. So idrinda. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 1 + 3 cos 2x is greater than or equal to -2 and lesser than or equal to 4. Therefore take mod. Okay, take mod. Therefore we get here modulus of 1 + 3 cos 2x is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, it will be useful. ಕಾಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೆಬಾ ಒಬ್ಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಷ್ಣವಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಯಾಟಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. If f of x is equal to, okay, so find the range. Find the range of f of x is equal to, it is modulus of -2 - 3, okay, sin x. -2 - 3 sin x. Madi idana. Do this students. Do this. Modulus of -2 - 3 sin x. Madi idana. Get me the answer for this. So what we get? Okay, so solution, we know that sin x is greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So multiply by -3. Therefore we get here 3 is greater than or equal to -3, sin x greater than or equal to 3. Okay, -3. Yeah, so therefore here we rewriting this -3 lesser than or equal to -3 sin x lesser than or equal to 3. Okay, so add -2. So -3 - 2 lesser than or equal to -2. Yeah, -3 sin x and lesser than or equal to 3 - 2. Therefore it is -5 lesser than or equal to f of x. Okay, sorry. Yeah, -2 -3 sin x lesser than or equal to 1. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. I all know. Yeah, Diksha is correct. Renuka is correct. Pawan is correct. Snehankita is correct. Shanai ulta ಮಾಡಿದಿರಿ. Sakshi is correct. Saturo is correct. Good. Sayed Fatah is wrong. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ x belongs to, x is greater than or equal to -5, lesser than or equal to 1. So same thing students. Same thing here. So here -5, here 1. Okay, and ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. Okay, so here we get, so for this it is 5 and ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ?
It will range from here. Yes, right, it is mod x ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ mod x. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಟೇಕ್ mod here. Yeah, take mod here. Take mod here. Therefore, we got modulus of -2 -3 sin x is greater than or equal to 0 and lesser than or equal to 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. Okay. I didn't watch it. Venki, I didn't answer it. Sorry, I didn't watch it. -1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. -1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ವೆಂಕಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ವೆಂಕಿ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, get me the answer for this. Ilan barata the range of this. So solution students, f of x is equal to sin x into cos x. So this is nothing but it is sin 2x divided by 2. This is sin 2x divided by 2. Howdala? We know that sin 2x lies between -1 and 1. So divide by 2 here, divide by 2. So divide by 2, we get here -1 by 2 lesser than or equal to sin 2x divided by 2 lesser than or equal to 1 by 2. Okay, therefore range is equal to, so range is nothing but it is -1 by 2 to 1 by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, it is -1 by 2 to 1 by 2. Did everyone understood this? Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. sin square x, yeah, sin square x into cos square x. This is sin square x into cos square x. Answer this. This is sin square x into cos square x. Answer this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 19th ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 19th ಮತ್ತೆ 23rd ಏನೋ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 2 ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ sin 2x by 2 ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ sin x by cos x? ಸಾರಿ, sin x into cos x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ sin x into cos x ಆದಿ? sin 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆದಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ sin 2x? sin 2x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 sin x into cos x. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin x into cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin 2x divided by 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so here it is f of x. So solution here it is f of x is equal to, it is nothing but, yeah, so 4. Okay, so yeah, this is nothing but 2 sin x. Let me do one thing. This is 4 sin x into sin square x into cos square x. Okay, divided by 4. So this is nothing but 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x whole square divided by 4. Therefore it is sin 2x, sin square 2x. This is sin 2x whole square. This is sin 2x whole square divided by 4. Okay, therefore this is sin square 2x divided by 4. This is your f of x. Howdala? This is your f of x. So hagadre, yeah, so we know that sin 2x is greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So sin square 2x. What is sin square 2x? Sin square 2x is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 1. So divide by 4 here. So divide by 4. So we get 0 lesser than or equal to sin square 2x. This is sin square 2x divided by 4 lesser than or equal to 1 by 4. So therefore what is the range here? So range is nothing but it is 0, 1 by 4. This is 0, 1 by 4. Yes, fine. So BSc ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. BSc ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದಬೇಕಷ್ಟೆ. Yeah. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So same range problem ಕೊಡ್ರೆ. ಇದು ಕೂಡ range problem ಏನ? This is also range problem. Get the answer for this.
ಯಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈಸಿ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? What do you get here? So this is written as P is equal to, it is 1 by 2 into sin square theta, okay, plus 1 by 3 into 1 minus sin square theta. So therefore it is P is equal to 1 by 2 into sin square theta plus 1 by 3 minus 1 by 3 into sin square theta. Okay, therefore it is sin square theta into 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3. Okay, therefore it is 3 minus 1, 1 by 6 into sin square theta plus 1 by 3. This is your P. Okay, we know that. Yeah, we know that, students. We know that sin square theta lies between 0 and pi, 0 and 1. Sin square theta lies between 0 and 1. Okay, therefore 0 lesser than or equal to 1 by 6 sin square theta is lesser than or equal to 1 by 6. Add 1 by 3. So 1 by 3 lesser than or equal to 1 by 6 sin square theta plus 1 by 3 is lesser than or equal to 1 by 6 plus 1 by 3. 1 by 6 plus 1 by 3. Therefore we get here it is, yeah, this is nothing but 1 by 3 lesser than or equal to f of, sorry, lesser than or equal to P, lesser than or equal to, it is 1 plus 2, 2, 2 by 6. Okay, so 2 by 6, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So 1 plus 3, okay, 3 by 6, this is 3 by 6, yeah, this is 3 by 6. So therefore 1 by 3 lesser than or equal to P, lesser than or equal to, it is 1 by 2. So 1 by 3 comma 1 by 2. So option A is the right answer. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ? Venki, we can add and subtract by 1 by 2 cos square x. 1 by 2 cos square x. Okay. So 1 by 2 cos square x plus 1 by, yeah, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, Venki, you can do that also. Yes, Venki, you can do that. Not an issue. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, Venki. Yes. Coming to this. Yeah, coming to this, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಐ ಹೋಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus pi by 4 to pi by 4. Okay, so what is pi by 4, students? What is pi by 4? Pi by 4 is nothing but 3.14 divided by 4. So which is nothing but 0.7. So 31 is nothing but 4. Okay, sorry, 31 is there. So 77. So 0.77 and 34 is nothing but 8. So 31 is there. 31 under 7. So again 3 is remainder. So 3 is remainder, 7, 7. Okay, 7, 7, 2, 4 is nothing but 7, 7, 3 something, ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Do you get this? Do you get this, students? 0.773 ಬರುತ್ತಾ? Yes, lesser than 1. I agree with this. So what is 3.14 divided by 4? ಏನಾದ್ರು ಇದಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದಿಂದಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ 773 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು? ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 0.28 ಅಂದರೆ 7. ಸೊ 3 is the remainder, 31. ಸಾರಿ 34 ಬರುತ್ತೆ. 34 ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 8 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5, 785. 0.785 ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್, minus 0.785. ಎಸ್, minus 0.785 is lesser than x, lesser than 0.785. ಓಕೆ, ಸೊ therefore this is splitted into 2 part. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? x is lying between minus 0.785 and 0, and here, okay, and 0 lesser than or equal to x lesser than, it is 0.785. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ?
Why I split it like this, students? I wanted to find the greatest integer function value. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತಾಗ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, if x belongs to -0.785 0 okay, greatest integer function of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ, therefore students, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ sin of greatest integer function of x is equal to sin of -1, which is nothing but minus sin 1. This is nothing but minus sin 1, and this one is sin of greatest integer function of x is equal to, this is sin 0, which is equal to 0. So we got here minus sin 1 and 0. So minus sin 1 and 0. So option D is the right answer. I hope this is clear. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Sin pi by 2 is 1, not sin 1 is not 1. 1 is the radian here. Sin 1 is 1 only. Sin pi by 2 is 1 controls. Sin pi by 2 is 1. Okay, sin 1 is sin 1 itself. Sin 1 is nothing but it is in radian. It is sin 1 only. Okay, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Sin 1 is 1 only. ಸೊ ಇಲ್ಲ, 0 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ sin 1 ಹಂಗೆ ಇದೆ. 0 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ sin 1 ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಿ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So what do you get here? So we know that, students, cos x lies between -1 and 1. Okay, so therefore -2 is greater than or equal to -2 cos x. Okay, is greater than or equal to -2. So rewrite this. Okay, rewrite ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -2 is lesser than or equal to -2 cos x is lesser than or equal to 2. Okay, so therefore add 1 here, 1 minus 2. Okay, so here add 1. So add 1 here, it is -1 lesser than or equal to 1 minus 2 cos x is lesser than or equal to, it is 3. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is lying between one positive value and one negative value. Okay, no, this is not the answer. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, this is not the answer. Okay, ಯಾಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. This is not open interval. And I will tell you why this is the answer. ಇದು ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. 3 ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಸ್ 1 ಇಸ್ ಇಫ್ x is lying between a and b. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ b ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. a is positive, b is also positive. ಸೊ ಈಗ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1/a is greater than or equal to 1/x is greater than or equal to 1/b. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, and coming to the next one, students, case 2. Let me come to the case 2. Okay, So if x is, okay, ಅಂದ್ರೆ 1/x is greater than or equal to 1/a, 1/b lesser than or equal to 1/a ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is one case. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. if x is greater than or equal to a lesser than or equal to b. So ಇದು
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1/a is greater than or equal to 1/x greater than or equal to 1/b. So here this is nothing but 1/b lesser than or equal to 1/x lesser than or equal to 1/a. ಯಾಕೆ? I will give example, students. I will give example so that you will understand better. I will give example so that you will understand better. Example ಬಂದು ನೋಡಿ. Okay, example ಬಂದು ನೋಡಿ. 2 is lesser than or equal to 5. 1/2 is greater than or equal to 1/5. Or this is also written as 1/5 is lesser than or equal to 1/2. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Coming to this. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Example ಬರೋಣ. Okay, -5 is lesser than or equal to -2. So -1/5 is greater than or equal to -1/2. So this is rewritten as -1/2 lesser than or equal to -1/5. Do you all agree with this? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? This is -0.5, this is -0.5, this is -0.2. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾ, ಸೊ 0.2 is lesser than or equal to 0.5. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Everyone agree with this? Everyone agree with this? Okay, but students, there is case 3. Case 3 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Case 3 is what? So a is lesser than or equal to x lesser than or equal to b. So ಇಲ್ಲಿ a is negative and b is positive. A is negative and b is positive. Okay, a is negative and b is positive. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We split this into two parts. So x is greater than or equal to a and x is lesser than or equal to b. Okay, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ here x is negative, students. Here x is negative and ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ here x is positive. Okay, we are splitting this into two parts. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ -2, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 1/x is lesser than or equal to 1/a. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/x is greater than or equal to 1/b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ಡೂ ಯೂನಿಯನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ ಯಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/a is lesser than or equal to 1/x. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/b. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 1/x. ಸೊ 1 minute. ಯಾ, 1/x belongs to -infinity, 1/a. Okay, and here 1/x belongs to 1/b, infinity. Okay, so ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. Now I need to do union of these two. Okay, therefore 1/x belongs to, it is -infinity, -1/a, union. Okay, sorry, plus 1/a, and here 1/b is greater than 1/b, infinity. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? No, you cannot convert it. Did everyone understood this case? ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this case? Okay, same thing we are doing now, students. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ? Okay, we are doing the same case here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? So what we do here, students? Now what we do here, split this into two parts. So split this into two parts. 1 minus cos 2x is greater than or equal to -1. And ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 1 minus cos 2x, sorry, 1 minus 2 cos x. 1 minus 2 cos x. Yeah, 1 minus 2 cos x is greater than or equal to -1. And 1 minus 2 cos x is is lesser than or equal to 3. Okay, therefore,
Therefore students here reciprocal ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ do the reciprocal here. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 1 minus 2 cos x is lesser than or equal to minus 1, and here also reciprocal this. We get here 1 by 1 minus 2 cos x is greater than or equal to 1 by 3. Okay, therefore here we get f of x is lesser than or equal to minus 1, and here it is f of x is greater than or equal to 1 by 3. Therefore here f of x belongs to minus infinity comma minus 1. Okay, and here f of x belongs to, it is 1 by 3 comma infinity. So ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will do the union of both of this. Therefore f of x belongs to, it is minus infinity comma minus 1 union 1 by 3 comma infinity. Did everyone agree? Do everyone agree with this? So ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು, I know it. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, there are 15 ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ರಿಂದ 15 ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿರೋ 45 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 45 ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 5-10 ನಿಮಿಷ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4:30 I will end the class. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಯರ್? ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಕೇಸ್ 3 ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So what do you get here? Ilen baratte. What do you get here? A equals to, it is cos square theta plus sin square theta whole square. So this is nothing but cos square theta plus 1 minus cos square theta whole square. Okay, this is nothing but cos square theta. Okay, so plus, cos square theta plus 1 plus cos power 4 theta minus 2 cos square theta. Okay, so therefore here we get cos power 4 theta minus 2 cos square theta. Okay, sorry, minus cos square theta plus 1. So here students put cos square theta is equal to t. Put cos square theta is equal to t. Therefore we get here t square minus t plus 1. Idu artha agtade ellargu? Did everyone understood this? So write cos square in sin square and take sin square x variable x and find its range. Okay, so did everyone understood this? So we get here a equals to it is t square minus 2 into 1 by 2 into t plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 1. So we got here t minus 1 by 2 whole square. Okay, so plus 3 by 4. Okay, so therefore we get here a equals to, it is cos square x, okay, cos square theta. This is cos square theta minus 1 by 2 whole square plus 3 by 4. So we know that cos square theta lies between 0 and 1. Okay, so minus 1 by 2 lesser than or equal to
cos square theta minus 1 by 2 is lesser than or equal to 1 by 2. Okay, on squaring. Sorry, minus 1 by 2. Yeah, 1 by 2 on squaring. So on squaring, students, we get again. So it is 0 lesser than or equal to cos square theta minus 1 by 2 whole square. Okay, it's lesser than or equal to 1 by 4. Then add 3 by 4. Add 3 pi by 3 by 4. Okay, therefore 3 by 4 lesser than or equal to, it is a lesser than or equal to 1. So this is what we get, 3 by 4 comma 1. So option C is the right answer. I hope this is clear. Sin cube x plus cos cube x. So cos cube x, sin cube x plus cos cube x, I think sin cube x plus cos cube x. Cos cube x na ನೀವು cos square x into cos x ಅಂತ ಮಾಡಿ cos x ಅಂತ ಮಾಡಿ. No, I think range find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I think we need to go with differentiation rule there. ಈ rule ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot go with the conversion here. You need to use the differentiation concepts. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೆಂಕಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can find the range. ವೆಂಕಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಕು ಕಂಡ್ರೋ ಇವತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so fine students. Venki, there is one more class at 6 o'clock. Students need to get ready for that also. Students need to get ready for that also. Venki, if you are so interested, you can join Sarthak crash course class ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯ crash course. ಲಕ್ಷ್ಯ crash course ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ crash course ತಗೊಂಡ್ರೆ you will be getting Sarthak batch also free. Venki, I have done many problems. ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 2000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 2000 ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1200 rupees ಕೊಟ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ 1200 rupees ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆಕ್ ದೇರ್. Okay, if you are so interested, come to those classes and watch those classes. Okay na? So fine students, hagadre we shall end this session. Thank you for attending this session, students. Thank you for attending this session. I hope this was helpful. Ellargo ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Was it helpful for you all? Was it helpful for you all, students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Okay, and remember students, and remember April 11th ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. Yeah, that's great Venki, that's good. I am expecting good rank from some students. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬೈ ಬೈ.